Olá pessoal que assiste nosso canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje estou aqui para mostrar para vocês como fazer pão de queijo de liquidificador, né? Já está pronto aqui. Então, obrigado a todos que se inscreveram no nosso canal. Gostaria de pedir que todos que puderem compartilhar e se inscrever, aqueles que assistem e não se inscrevem, se puderem se inscrever, a gente agradece. Se inscreve no canal, compartilha com todos os amigos e obrigado por aqueles que já se inscreveram. Vamos pro vídeo, vamos ver. Esse é bem simples, bem fácil de fazer, rapidinho, 5 minutos está pronto. Então vamos pro vídeo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
pessoal, tá aqui nosso pão de queijo. Depois de colocar na forma e tirar do forno, depois de 30 minutos, dourado, no ponto, assadinho, tá perfeito. Muito obrigado, até o próximo vídeo.